Toygan Izim is the honored artist of the Republic of Kazakhstan. She performed in many ensembles and made a huge contribution to the development of Kazakh dance. She carried out research work on the Kazakh dance and published books and teaching aids in the Kazakh language. The head of the Scientific and Methodological Laboratory of Kazakh Dance will answer the questions of the Culture Talks program. From the age of 17, you have been dancing uninterruptedly on stage for 27 years. Do you miss the stage? Білесіз бе, бірінші кездерде ішің ауырып, бір не қылып отырасың. Енді қазір басылған сияқты. Себебі енді оның бер жағында да бәленбай жылы өтті. Мен 44 жасымда қойдым сахнаны. You know, at first I missed. My soul ached, but now it seems that everything is over. After all, years have passed since I left the stage. I quit dancing at 44. The last time I came to arqылы to take part in an event dedicated to the 30th anniversary of the Şirtir ensemble. There I was asked to dance. That evening I danced to the key of the Turgay region. I double pum. I tried to give my best, danced as best I could. My legs were very tired. We are artists and we cannot do otherwise. At the end of my performance, I bowed to the audience, walked back a couple of steps and thanked the accompanying musicians. Then I took a couple more steps back, sighed imperceptibly, and went backstage. After that, I did not go on stage. Ойнап отқан музыканттарды көтеріп орнынан оларға рахмет айтып, бір-екі артқа шегініп, әйтеуір сөйтіп демалып сахнаға артына кеттім. Содан кейін сахнаға шыққаным жоқ. Рас. Бірақ енді бізде қалай? But we people of art cannot live without creativity, and I became a teacher to continue to create and pass on the accumulated experience. When you enter the ballet hall, work immediately begins. There is no way to sit because we spend the whole lesson standing. First, you need to warm up the body. It's the most important. Well, then the work begins. Қызу керек. Физикалық тұрғыдан алғанда адам шаршайды ғой. Адамның әлгі темір да желінеді. Сол сияқты адамның сүйегі. Physically, the older you get, the faster you get tired. Even iron tends to get tired. The same thing happens with bones. They wear out. The spine is displaced, the bones ache. Every dancer has some troubles. For example, I have a dislocated cervical vertebra. But as I said, the most important thing is to warm up at the beginning. Әрқайсымызда бар біздің ондай не. Бір миллиметр қозғалып кеткен. Мен де мысалы мойын омыртқам қозғалып кеткен сондай. Бірақ жаңа қызып кетсең болды дедім ғой. Қызып кеткенде билей бересің. It turns out that the question about the need to lower the retirement age of dancers does not arise out of nowhere. Балериналардың классика білетін мына аяғын көрсетеді ғой, иә. Көрсеңіз кәдімгі жылайсыз ананы көргенде. Мынаның бәрі быт-шыт қой мына тырнаққа дейін. Енді мысалы сіздің салмағыңызды. Yes, all this has a reason. If you look at the feet of ballerinas performing classical dances, you would cry. The toes are destroyed along with the nail. For an ordinary person, when he stands on the tips of his fingers, the fingers are not of the same length. But for ballerinas, it's important that the three middle fingers are the same. They're the ones that hold the weight of the person. Dancers should weigh no more than 50 kilograms, and this 50 kilograms are held by three fingers. As you know, the ballerina stands on the tips of toes of one leg, and with the help of the other, she moves or spins. And she does it all with three fingers. Ямасы со бір аяқты айналады. Көрерсіздер, сонда сол үш баспай көтеріп тұрады. Адам салмаған. Сондай жүктемеде ол 20 жыл билейді. 20 жыл, бұрын. Сосын айналайын рахмет демала ғой деп, зейнетақысын беріп шығаратын. Professionals have been working with such a load for 20 years. They used to say, thank you, now I have a rest, and retire. But now everything changed. Today, dancers have to work until 63 years old. So what should they do? Firing a dancer is not a correct decision, be it the leading dancer or not. As a result, they stay in the theater, serve costumes, or work in the wardrobe. They know that it will be so, but they do not leave the stage until the very end. They dance, they want the audience to see them. Recently it was decided that if you change jobs after you cannot dance, you will be compensated. Recently I asked how much they pay, and it turned out that from 30,000 to 60,000 tenge. Thus they are forced to leave the theater. It's a pity.
не шығардық, басқа жұмысқа ауысып, бірдеңе 1% төленеді деген. Соны мен сұрап көрдім, қанша екен деп. Ол қанша? 30 мың мен 60 мыңның арасында жаңағы. Сосын басқа жұмысты істей беріңіз, бірақ кетіңіз театрдан, орын босатыңыз. Біз сізге 30 мың төлеп отырмыз деген сияқты. Обал, былайша айтқанда. You are the head of the scientific and methodological laboratory of the Kazakh national dance. It was created at the Kazakh National Academy of Choreography. Studies of the Kazakh national dance were carried out previously too. What are the main activities of the laboratory that you are heading today? Шүкір, біраз хореографтар бармыз, иә. Соның ішінде мына қазақ биін оқытып жүрген мұғалімдер жеткілікті қазір. Аймақ-аймақта бар. Бірақ біздің бәріміз бір қимылды әртүрлі атап жүрміз. Бізде беташар деген бір ғана қимылды әртүрлі атап жүр екенбіз. Thank God, now there are enough choreographers who are able to share their experience. There are teachers who teach Kazakh dances in the region. One of the tasks of our laboratory is to organize the names of movements because we call some of them differently. For example, Shara Jinkulova called this movement Betashar in her book. Teacher Ganikamal Bisenova, who studied with Shara Jinkulova, has been working at the Almaty School of Choreography for 50 years. She's older than me, by the way. So Ganikamal Bisenova suggested that the Betashar, that is unveiling the bright space, is somewhat different from what we are used to see. She proposed to rename the movement that we call Betashar to shyness. It means that the girl covers her face because she's shy. We discussed this proposal with all scientists and decided to support it. Атайық, ұялып, бетімді жауып аштым деген. Сондай мағынада біз оны жаңағы бәріміз жиналып талқылай келе, соған келістік ол кісімен. It turns out that this is the Betashar movement. This is how we unveil our face. We feel shy, we make such a movement because of shyness. Тағы енді айта берсе атауы көп қой, мысалы жігіттердің билерінде де сондай. Секірік әдістері көбіне енді жігіттерде кездеседі ғой. Соның өзінің атаулары әртүрлі. There are many such nuances in Kazakh dance. For example, the way guys jump. They also have different names. Jump called moldas is when 2 feet touch each other while bouncing. For the movement, press with the knee, when one leg is put on the other while dancing. Since such movements did not have a name, each choreographer called it differently. Біздің айтқанымызға ертең сіз келіспей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан біз бүкіл республиканың барлық оқытушыларын. Someone may disagree with what we are talking about now. Therefore, we gathered specialists from all over the Republic and conducted an online seminar for 1 week. We didn't set a goal to change everything because a lot of material has been written before us, but there are many outdated names. For example, in the book by Shara Jinkulova, there are names wooden bed or ladle. We decided that they're irrelevant now. We have systematized and put in order the names of movements used today, but called incorrectly. As for today, this is the biggest work of our laboratory. We have now classified the names of all movements. We published them and consulted with all the experts. Now we use them. There are plans to publish a book and distribute it. Ең үлкен атқарған жұмысы осы. Енді барлық қимыл атаулары қолымызда бар. Бәрін елге жарияладық. Бәріменен отырып ақылдастық, кеңестік, енгіздік. Енді мінекей қазір басып шығарамыз да бәрінің қолына береміз. And yet there are people who say that the Kazakhs did not have a dance. 90-ға келіп жатқан өзбек ағамыз ой жарықтық қабір нұрға бөленсін. Енді сол кісінің contribution of late Uzbek Ali Jibek, who would have turned 90 this year, to popularizing Kazakh dance is enormous. Regarding your question, he said, it's a pity that there was no Zatayevich who would investigate Kazakh dance. Alexander Zatayevich collected Kazakh songs and cues, and if at that time there was a person who classified Kazakh dances, now there would be no such conversations. Өзбек әлі ағамыз, тағы тарих айтып кетем, арқалықта театр ашылды ғой. Сол театр бізде Москвада оқып келген жастардан ашылды ғой. Сол жастардың әрбір премьерасына театрдың сол жастардың оқытушыларын шақырып отыратын.
We will have to delve a little into history. When the theater opened in арқылы, Uzbekali Zhenybekov invited Olga Galushkevich. Young people who studied in Moscow gathered there. Teachers from Moscow came for every performance staged by this youth. Once Professor Vladimir Smirnov came to the premiere of one of the performances. Uzbekali Zhenybekov asked him, "Find me a dance specialist, but he shouldn't just come to Kazakhstan and get money. We need a person who will research Kazakh dance." Then Smirnov suggests Galushkevich. She worked all her life as a teacher at a studio school at the Moscow Art Academic Theater. She left the stage in 1955-1956 and died in 1993. At that time, Lenin State Library was the richest in Moscow and she did not leave it. Olga Vsevolodovna read the poems of Zhuban Moldagaliev, Olja Suleimenov to us, the youth, to learn. Сол кісіні тауып берді. Ол кісі кәдімгі шоқып зерттеген адам. Қазақ шұқып отырып зерттеді. Ол ол кездегі ең мықты кітапханамыз Ленин атындағы кітапхана еді ғой, Москвадағы, содан шықпайтын. Ол кісі бізге Жұбан Молдағалиевтің, Олжа Сүлейменовтің өлеңдерін жатқа айтып отырады. She not only studied the history of the origin of this or that movement, when she came to Kazakhstan, she used to send us to some village where a person who knew dancing lived. We went there to find that person, and if he showed us some movement, we were happy to teach it and bring it back. This is how she put together the Kazakh dance piece by piece. Қазақша айтқанда тырнақтап жиналды дүниелер. Сол енді 20 жыл бірге жүрдік, соның бір 10 жылы жаңа жинау процесі болған сияқты. I was with her for about 20 years, and 10 of them she devoted to collecting movements. In the past 10 years, she has systematized everything and published 3 books. Our first dance was staged under Sugurki Shalkama. There was such an interesting case. The costume that I was going to wear for the dance Shalkama was made in the workshop of the Bolshoi Theater. So I was sent by plane from Arkalyk to Moscow for a fitting. All this was done by Uzbekali Zhenybekov. What a devotion and love to the art he had. When we went to Moscow, Olga Vsevolodovna helped us there. Ол нағылған жанкештілік, ол нағылған өнерді сүйген жүрек деп ойлаймын да, мен мысалы Өзбек ағамыздың сол істеп жүрген. Ан жақтан жаңа Olga Vsevolodovna көмектеседі. I propose to watch an excerpt from the performance of the dance Shalkima. Сіз мектеп бітіріп, Алматыға оқуға түсем деп барып. After graduating the school, you decided to move to Almaty and continue your studies there. But that year, without enrolling, you returned. If at that time you were not invited to work by the singer of Aktaber Regional Philharmonic, Gennady Shulga, would your fate have been different? Сіздің тағдырыңыз бәлкім басқаша болар ма еді? Басқаша болмайды. Себебі мен ауылға кетпедім ғой. Менің ата-анам ауылда алыс жерде тұрды. Мен ауылға кетіп қалсам, жаңағы облыстық мәдениет үйіне мен би кружогына барып жүрмін.
Probably would not have been in another way. My parents lived in a village very far from large settlements. From the 9th grade, I went to the dance club of the regional house of culture. If I returned to my parents, I would not be able to go to the lessons. Then I thought that I should stay in Aktobe, whatever the cost. I continued to dance and decided that next year, I would definitely enter the circus studio in Almaty. At one time, I read about it in the newspaper and decided that I would definitely go there. Therefore, in any case, I would have gone to study and still would have entered. A person who occupies a special place in my life is the late Gennady Shulga. He went on stage with an accordion and sang Kazakh folk songs. He was a great singer, and even the fact that I came under his care is a great success. I went through a big school with him. He explained to me what a scene is. What is it? This is the place where not everyone manages to get. This is a special, sacred place. He explained this to me. Түсіндірді. Сахна деген не ол? Ол кәдімгі көрінгеннің қолы жетпейтін, орны ерекше, қасиетті жер. Соны түсіндірді. Біраз ансамбльдің бел ортасында жүрдіңіз, жеке биші болып қызмет атқардыңыз. You were in many ensembles, worked as a solo dancer. You popularized Kazakh dances as part of such ensembles as Sherter, Torgay Awendiri, Armanda Star, Sazgen, Altenay. I would like to ask about the Altenay ensemble. What do you remember about it? Қандай дүниені ерекше ықыласпен еске аласыз? Алтынай Қазақстандағы алғашқы жеке отауы бар өзі би ансамблі болды. Оған дейін болған жоқ бізде. Би әртүрлі бір бағдарламалардың ішінде жүретін ғой. Altenay is considered the first ensemble in Kazakhstan, an independent ensemble. Kazakh dances were performed previously, but as part of different teams. I came to Altenay when I was already over 30. This ensemble is my brainchild. I came there as an experienced performer. My task was to educate the younger generation. I led this ensemble. Working in this ensemble, I saw my other facets and I think that I improved my skills. Тұрды менің алдымда. Солардың бәріне мен өзімді басқа қырынан өзімді тәрбиелеген сияқтымын да. Generally speaking, in what position is the Kazakh dance now? Does folk dance need support? Жалпы алғанда көресіз ба? Бізде қазір кішкентай балдарға дейін билейді қазақ биін. Жалпы алғанда жақсымыз. Былайша. Ал кәсіби тұрғыдан алғанда мысалы мен оқытушы ретінде бар әрине жетіспеушіліктер әртүрлі. Біздегі ең бір үлкен жетіспеушілік. Generally speaking, we all from young to old dance Kazakh dances. In general, everything is good. If we speak from the point of view of a teacher or professional, then there are some shortcomings. Bulat Ayukhanov spoke about our biggest disadvantage in his book. We do not have enough teaching hours. For example, the Kazakh dance lesson begins from the 5th year at school. Young people come with some kind of background. The Kazakh dance has its own special manner of performance. The hardest part is that the student must adopt it. He knows how to do all the movements because he studied for 4 years. He knows perfectly well how muscles work, how to move. It takes time to learn the style. Lessons are held once or twice a week. Thus, they study Kazakh dance for 3 years. This is where it all ends. At such moments, you wish if there were more teaching hours. Бірақ бала сол орындау мәнерін ала алмай. Сондай жағдайда жетісіне бір-ақ рет кездеседі. Өзіңіз ойлап көріңіз. Содан кейін барып, курсқа көшкенде 2 рет кездеседі. 3 жыл оқиды, қазақ биі болды. Сонда ойлайсың, сағаты молырақ болса мүмкін. Бізде қазір жеке орындаушылар аз. Now we have few solo performers. I organized a concert program in 2018 and brought young people onto the stage. It seems to me that the school of the solo artist is disappearing. The existing ones are being educated in other directions. They say that they dance national dances, but their direction is slightly different. It is called Neo-Kazakh dance. I could not support the Neo direction. If we go in this direction, we can lose our national roots. Ұлттық биді билеп жатыр, қазақ биін билеп жатыр. Бірақ оның бағыты басқалау. Бір нео-казахский танец деген сөзді тауып апты. Нео дегеніңізге мен жалпы қосыла алмадым. Why have we been working all this time? Personally, I've been working in this area since the 70s. If national dances are turned into a different direction, then
In the name of what was it all? Why did we work? We have worked hard to get the results we have today. I personally spoke out against those who said that the Kazakhs did not have a dance. I believe I was able to prove the opposite. We had a dance, but I cannot accept this new directions, and I did not particularly like them. Соны мен болғанын дәлелдеп шықтым деп есептеймін өзімді. Ал жаңағындай бір бағыттарда бәрін бірдей қабылдай алмаймын, ұната да қоймаймын. At one time, you dancing in the Altenay ensemble made changes, brought something modern to Kazakh national dances. Probably there were people who opposed. Of course. Isn't it the same? Or do you already see danger in what is introduced today? Ол да мүмкін уақыт керек қой. Не болса да уақыт өзі екшелеп алады. It may take time. No matter what we say, time will put everything in its place. But I have worries. Жеке орындаудағы билерді сол бір жақсы деңгейге шығара алмай жүрген сияқты. Today we see good collective dance performances, but there is no high-quality solo performance. Бар еді ғой баяғыда. Тек бір көңіл көтеріп айтатын ән. In addition, there were many emotional dances. There are songs for the suffering. You cannot sing them cheerfully. Similarly, there are many such sad dances. Лирика болғанда да лирикалық билерді біледі ғой, но We danced lyrical dances performed by girls. The current dances are all the same type. There are more and more of them. I don't support that either. Жеке бишілердің де жан-жақты аша білу керек жеке бишінің де. You need to be able to reveal a solo artist, but I believe that it's necessary at the same time to preserve national values. Есептеймін. Бірақ түбегейлі мен кәсіби Of course, as a professional in my field, I have no right to speak out categorically against innovations. Creative people, practitioners, know better. They know how to popularize their work, but there are certain threats there. Насихаттаса да өзі біледі. Бірақ қауіп бар. A couple of years ago, we talked with the folk poet Asiya Berkanova, and she told us, in our prime, we had to leave the stage. But we are a generation that did not manage to get enough of ITIS. Of course, ITIS and dances cannot be compared, but nevertheless, can you say that you left the stage after being filled with dancing? Айталам. Себебі мен жас кезімде, мысалы, мен шығыс елінің билерін, тәжік биі, өзбек биі, үнді биі, Yes, I can. Because when I was young, I danced Oriental dances, Tajik, Uzbek, Indian, Hungarian, Russian. I used my capabilities to the maximum. I developed my own program. I went abroad. I was able to fully reveal myself. Шетелде ма қазақ биін билеу, шетелге бардым, өзімді толығымен аша алдым, былайша айтқанда. Even after leaving the stage, I was able to find my way. My teaching scientific activities show that I have realized all my possibilities, and I think that I was able to give something to my people. Менің ғылымға бет бұрысын, оның бәрі айналып келгенде мен әрмен қарай өзімді. Of course, there's still work to be done. When a person believes that he has done everything, then on the same day you can die. Бүгінгі күні әрине істейтін жұмыстар бар. Адам, мен болдым, бәрін істеп болдым деген күні ол өмірмен қоштасып жата қалу керек. There is one thing that I think about all my life. In the 17th century, there was a man named George Nover, a reformer from choreography. He has a book called Letters on Dancing and Ballet. Хореография өнерінде реформатор деп айтамыз ғой. Анау 17-ші ғасырда Новер деген француз реформатор болған. Джордж Новер. Соосының Every letter in this book is relevant to this day. How should dances be staged? What is a stage? What should be a stage costume? What should be music? He gave answers to all these questions. Бишіге, би қоятын балетмейстерліге қалай жұмыс істеу керек, сахна дегеніміз не, сахна киімі дегеніміз не, музыканың қажеті қанша деген сияқты. Тіптен баланың Even what to do if the child has crooked legs, for example, X-shaped, or when the child has clubfoot. So I, flipping through this book, always dream and speak constantly that I want to translate it into Kazakh, but my hands never reach. Сондайдың бәрін жазып қалдырған. Менің арманым сол кітапты біздің қазақ балдары оқыса екен деймін. Соған бір
Енді бұны армандағаным айта берем, бірақ әлі соған қол жетпей жатыр, уақыт жетпей жатыр. Арасында шығып қоям, соны балдарға қазақшалап берсем деймін. Уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтам. Сізбен осыдан Thank you for your time and interview. We talked here exactly 2 years ago. Then we talked about the history of Kazakh dance. It seems that even today, it turned out to be a good conversation. We have timed our today's interview to coincide with your anniversary. Taking this moment, we sincerely congratulate you on your anniversary. We wish you success in your work. Thank you. Сіздерге де рахмет. Thank you very much. A hard-working person always has something to do. Therefore, there is still a lot to do. Thanks. Ал біз осы жерден тізгін тарттық. Бұл бағдарлама. This is the end of our interview. You can watch the online version of the program on the Qazaq TV channel on YouTube. Goodbye.